This crime was committed by radical Islamists. This crime was committed by radical Islamists, people who are combated around the world. We see that the United States are using their channels to whitewash their satellites and all of those who, according to their statements, have no part in this terrorist attack. And they're saying that it is the banned organization of ISIS is fully responsible, but we know who carried out the attack. We are interested in knowing who ordered this attack. Our investigative and law enforcement authorities need to have answers to many questions, such as, is it true that radical Islamist organizations are willing to make strikes against Russia and blaming it for the exacerbation of the conflict in the Middle East, and how the radical Islamists who are being positioned as true Muslims commit such heinous atrocities during the sacred month of Ramadan. These questions, along with many others, more specific, professional questions involved in the investigation of this crime, must have their answers. One thing is clear: the terrible crime of March the 22nd is an act of intimidation. And the question arises, who is to benefit? This crime can only be a link in a chain of attempts by those who are at war with our country since 2014. The Nazis, the Kyiv regime, who never stopped at any means using any kinds of inhuman tactics to achieve their goals, especially now when their so-called counteroffensive has failed, as recognized by everyone, and the Russian armed forces possess the initiative along the entire front line, and no attempts to stabilize the situation for the Ukrainian sides have been successful. This has led to their attempts to penetrate our borders and their shellings of Russian civilian infrastructure, including energy infrastructure, their attempts to make strikes at the Crimean Bridge, the Crimean Peninsula. These steps make up a logical sequence of terrorist attacks and attempts to intimidate the Russian society and sow discord, and at the same time to show their own population that the Kyiv regime is still strong, that the only thing people need is to obey the orders that come from Washington, to fight to the last Ukrainian, and to adopt new orders on mobilization, create youth brigades like Hitler used to have, and the money that are being provided for these purposes will certainly be appropriated by the higher-ups, like has happened in Ukraine. Дорогі українці, українки, кілька підсумків за цей день. Перше, дякую всім, хто працює для ліквідації наслідків російських ударів. Київ, балістика сьогодні
Пошкоджені будинки, будівля Академії мистецтв. Постраждали люди, усім надано необхідну допомогу. Слава Богу, в Академії не було дітей. Розбір завалів триває весь день. Одеса і Миколаїв. Після ударів в енергооб'єктах ситуація непроста, всі необхідні служби, ремонтні бригади були задіяні. Вдень знов удар по Одесі, люди були травмовані. Харків досі особливо складно, але кожен день потроху додає енергії місту. Я вдячний усім, хто працює заради міста, усім, хто дбає про людей і допомагає ближньому. Зараз надзвичайно важливо звертати увагу на тих, хто потребує підтримки. І навіть якщо людям буває незручно просити інших про допомогу, будь ласка, зверніть увагу самі. Підтримайте. Не залишайте людей наодинці зі складнощами. Друге. Були протягом дня доповіді військових, розвідки, Служби безпеки України. Головком Сирський, керівник ГУР Буданов, міністр оборони України Умєров. Ґрунтовні розмови про те, як і надалі зменшувати російський терористичний потенціал. Ми чітко плануємо наші дії. Була також доповідь керівника зовнішньої розвідки Литвиненка. Щодо наявних загроз, був і звичний вже щотижневий звіт керівника Служби безпеки Малюка про роботу СБУ за минулий тиждень і погодження завдань на цей час. Також, звичайно, сьогодні привітав і генерала Малюка, і увесь колектив Служби безпеки України із їхнім професійним днем. Ми усі в нашій державі маємо бути вдячними бойовій Службі безпеки України, яка дійсно сильно б'є ворога і досягає дуже потрібних Україні цілей разом з усіма іншими елементами Сил оборони та безпеки. Я вдячний кожному воїну СБУ, усім в спецслужбі, хто працює дійсно ефективно заради України. Третє. Сьогодні взяв участь в іфтарі, особливий вечір, особлива вечеря, яка відбувається у час місяця Рамадан разом з представниками української мусульманської спільноти, разом з воїнами-мусульманами, з представниками дипломатичного корпусу, держав глобальної мусульманської громади і, звичайно, з представниками кримсько-татарського народу. Разом подякували всім тим, хто дбає про Україну, хто нам допомагає, вшанували наших воїнів. І з усіма, хто мав честь розділити сьогодні іфтар, побажали миру, чесного і справедливого миру і для України, і для усіх народів, які так само, як і ми, цінують життя. Ще одне. Сьогодні Путін знов розмовляв сам з собою. І це знов транслювали по телебаченню. Знов звинувачує Україну, хвора і цинічна істота. Всі у нього терористи, окрім нього самого. Хоча терором вже 2 десятиліття живиться саме він. Саме він – найбільше вікно для терору. Він та його спецслужби. І коли його не стане, запит на терор і насильство щезне разом із ним, бо це його запит. Нічий більше. Я дякую усім, хто захищає людей і цінує життя. Я дякую усім, хто з Україною. Слава Україні!